Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Spesial hari ini saya akan membagikan resep ayam asam manis ya, atau ayam kuluyuk khas Hongkong. Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe. Nah, untuk bahan-bahannya yang paling utama ada ini sweet pepper atau paprika. Saya menggunakan baby ya, yang baby paprika yang kecil-kecil kayak gini. Lalu ada ayam, nanti saya akan ambil dagingnya saja, tapi sepertinya nanti saya akan menggunakan daging ayam fillet saja ya. Nah, terus ada bawang bombay. Yang pertama, cuci bersih paprikanya, nanti baru dipotong-potong ya. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. Nah, kalau sudah semuanya, lalu siapkan talenan, potong paprikanya ya. Ini dibelah menjadi dua bagian, lalu dibuang bagian ininya. Nah, ini dipotong kotak-kotak atau serong sesuai selera ya. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Kalau sudah, disisihkan terlebih dahulu. Lalu potong bawang bombaynya. Saya hanya menggunakan separuh. Untuk bahan tambahannya sesuai selera ya. Jika untuk menu banyak orang bisa ditambahkan ya. Nah, ini bawang bombaynya juga dipotong seperti ini atau sesuai selera. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Sisihkan terlebih dahulu. Too many things going on, I can't keep track
Lalu potong daging ayamnya ya. Nah, ini tadi saya menggunakan daging ayam fillet. Nah, seperti ini ya. Ini dipotong kotak-kotak untuk besar kecilnya sesuai selera. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence, the volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where. Nah, kalau sudah, kasih 3 siung bawang putih sama jahe ya. Ini saya parut. Jika kalian mau dihaluskan juga boleh. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Ini saya peres seperti ini ya. Ambil airnya saja. Untuk sarinya saya menggunakan sedikit saja ya. Tambahkan minyak wijen. Ini bumbu yang paling utama ya, agar harum. Nah, lalu tambahkan sedikit dulu kecap asin. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan kembali. Lalu tambahkan sedikit penyedap rasa, merica bubuk, tepung maizena atau tepung kanji ya. Nah, ini diaduk terlebih dahulu, biarkan merata. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place. Ini saya kasih tambahan gula pasir. Saya menggunakan brown sugar. Lalu saya kasih tambahan sedikit lagi kecap asin ya, karena saya rasa kurang asin. Nah, ini aduk kembali, lalu sisihkan terlebih dahulu. Biarkan beberapa menit atau biarkan selama 1 jam biar bumbunya meresap ya. Nah, saatnya menyiapkan untuk bahan saus. Saya menggunakan 3 iris lemon. Lalu saus tomatnya saya menggunakan 5 sendok makan saus tomat. Nah, bahan keduanya
Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be Cuka ya, picking up the cuka pieces, beras. fixing scars from this. Is this an argument? Or Ini just the start saya of it? I menambahkan wanna drive 3 away so sendok I can be so far makan, from it. 4 I sendok wanna makan. find a place where Nah, no one breaks their 3 sampai 4 sendok promises. Or maybe makan drown cuka myself in beras something ya. that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Lalu saya tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya juga 3 sampai 4 sendok makan ya. Ini karena saya menggunakan sendok teh, jadi saya menggunakan beberapa sendok. Lebih detailnya nanti saya kasih di deskripsi ya. Nah, ini saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Lalu tambahkan 100 ml air ya. Nah, ini diaduk, aduk hingga merata, nanti baru kita masak. Nah, kalau sudah seperti ini disisihkan terlebih dahulu. Lalu bikin adonan tepungnya ya. Jika kalian tidak mau menggunakan tepung seperti ini, bisa membeli tepung kemasan ya. Ini saya menggunakan tepung terigu, tepung tapioka, lalu ditambahkan dengan baking powder ya. Tambahkan sedikit garam, aduk hingga merata. Nah, sengaja baking powdernya saya kasih di akhir karena takutnya ntar gimana gitu ya. Jadi ini dibiarkan dulu, diaduk. Kalau udah mau digoreng, nah tambahkan 1 sendok teh baking powder. Setelah itu baru dikasih air ya. Untuk kekentalan adonannya bisa dilihat di video ya. Airnya sekitar 130 ml, tapi tergantung juga. Jadi tonton videonya biar kalian tahu kekentalan tepungnya itu seperti apa. Tambahkan sedikit-sedikit seperti ini ya, biar tidak terlalu encer. Nah, ini diaduk menggunakan spatula biar benar-benar merata ya. Nah, seperti ini ya. Kekentalan adonannya seperti ini. Jadi nggak encer, nggak kental banget. Jadi ini pas. Nah, seperti ini. Nah, ini daging ayamnya tadi boleh dimasukkan dan siap digoreng ya. Masukkan beberapa bagian dulu, lalu siap digoreng. Siapkan wajan terlebih dahulu. Lalu tambahkan minyak untuk menggoreng ya. Nah, ini dites dulu. Kalau tepungnya sudah naik ke atas seperti ini berarti udah cukup panas. Lalu masukkan ayamnya tadi ya, yang dibalur dengan tepung. Ini digoreng sampai kuning kecoklatan, tapi setengah matang dulu ya, jangan matang dulu.
many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. Nah, ini udah seperti ini setengah matang, lalu diangkat, ditiriskan terlebih dahulu, nanti baru digoreng kembali ya. Ini dibiarkan selama 5 menit terlebih dahulu. Jadi sisihkan terlebih dahulu ya, selama 5 menit. Can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a Nah, place where no ini one breaks setelah their 5 menit, promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. lalu goreng kembali. Goreng hingga kuning kecoklatan lagi atau lebih agak gelap, hingga ayamnya itu matang. Nah, ini rahasianya ya kalau mau bikin ayam kuluyuk atau ayam asam manis, biar ayamnya itu tetap renyah meskipun nanti ada sausnya ya. Nah, ini digoreng hingga matang ya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Nah, seperti ini udah matang, lalu diangkat dan ditiriskan ya. Setelah itu, masak sisa ayamnya tadi ya, lakukan hingga semuanya tergoreng. Nah, ini saya coba satu ya. Tuh kan, keras banget dan ayamnya itu benar-benar matang. Di luarnya itu keras banget ya. Bumbunya pas sekali. Nah, setelah itu saya mau masak sausnya terlebih dahulu ya. Siapkan wajan. Nah, ini tadi sausnya diaduk dulu, lalu dimasak ya. Ini dimasak hingga mengental, nanti baru dimasukkan bahan pelengkapnya ya. Ini tadi ada 3 irisan lemon. Ini diaduk-aduk biar meresap air lemonnya ya. Ini dimasak menggunakan api kecil saja, karena takutnya kalau menggunakan api besar jadinya gosong ya. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. Nah, ini tadi sudah saya masukkan. Ada irisan nanas, selalu bawang bombay, terus ini paprika. Nah, ini diaduk hingga merata.
Ini dimasak sebentar saja ya, biar teksturnya itu masih keras ya. Karena biasanya paprika itu dimakan keras-keras kayak gitu, jadi nggak lembek. Nah, ini tidak berair ya. Yang terakhir, masukkan ayamnya tadi. Ini saya masukkan separuh saja, yang separuh dimakan tidak menggunakan saus ya. Nah, ini diaduk sebentar saja, lalu matikan kompornya dan siap disajikan. Sangat simpel sekali kan? Masakan rumahan tapi seperti di restoran ya. Selamat mencoba dan terima kasih. See you next time. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. And it goes up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you